recording. Yeah. So it is this. Yeah. So introduction to Ansible. Ansible is a configuration management tool. So why we are using Ansible? So if you want after building the infra, I want to install the softwares, application software or a database softwares. So I want to install the application softwares or a software something like a configurations. So how we can do it? We can do it. So initially they are trying to install the Java Tomcat or databases on 100 servers. So they are manually logged into the server, and every instance they are logged into the every instance and install the install Java or something like install Tomcat or install HTTPD, or else we can download it and keep it in the binary file, right? So how much time it will take to install the Java Tomcat on 100 servers through manually? At least something like so if you assume something like a 10 minutes per a server, right? So 10 minutes per a server. So if you want to install a 100 servers on 100 servers, so how much time? 10 into 100. 1000 minutes. 1000 minutes. 1000 minutes equal to 60 minutes equal to 1 hour. 1 hour. 600 minutes equal to 6 10. hours. 10 hours. So 600 equal to 10 hours, something like. So we have a 1 day time to install the softwares, like, right? So I don't want to install manually and something like a so there is a big impact to something like so we don't want to utilize the manpower. So you can utilize the system itself. So we can utilize the system itself, and so we can try to install. So we can try to automate. How we can do it? So initially the concept is started from Chef. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? చెఫ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇనిషియల్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ చెఫ్. సో చెఫ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. దీంట్లో నాకు బాక్స్లు ఎక్కడ వస్తాయో కనిపించట్లేదు. బ్రషెస్ నాకు ఎందుకు? షేప్స్, ఎస్, బాక్స్, షేప్స్, బాక్స్, యా. సో అంతకుముందు ఏముండేదంటే, సో ఇది సర్వర్స్, న్యూలీ ప్రొవిజన్ సర్వర్స్. అంతకుముందు ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే అంతకుముందు ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే చెఫ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళు? చెఫ్ ఇస్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్, చెఫ్. సో చెఫ్లో ఏముండే అంటే నైఫ్, కుక్ బుక్స్, రెసిపీస్, ఉండేయండి. సో ఆ నైఫ్ ఉండేది, కుక్ బుక్స్ ఉండే. అంటే కుక్ చేయడానికి బుక్స్ ఏంటి? కుక్ బుక్స్ అనేవాళ్ళు అంట. రెసిపీస్ అనేవాళ్ళు. రెసిపీస్ అంటే ఏంటంటే, సో మనం ఏం చేయాలనుకున్నామో దాన్ని రెసిపీ అనేవాళ్ళు. సంథింగ్ లైక్ చికెన్ వంట. ఎక్కడ సౌండ్? సంథింగ్ లైక్ రెసిపీలో రాసేవాళ్ళం. అంటే చికెన్ వండాలంటే చికెన్ రెసిపీ ఏంటిది? సంథింగ్ లైక్ ఏడి యూజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే రెసిపీ ఏంటిది? సో ఎలా యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం? సో ఇలా ఉండేది అనమాట. సో అండ్ సో ఈ కుక్ బుక్స్ అనేది ఇది చెఫ్ అనేది సర్వర్. ఇదేంటిది? చెఫ్ సర్వర్ నుంచి సో క్లయింట్ సర్వర్స్కి వెళ్ళాలి అంటే క్లయింట్లో ఇవన్నీ ఏంటి? క్లయింట్ మిషన్స్, అవునా? అంటే న్యూలీ బిల్డ్ సర్వర్స్. సో ఈ న్యూలీ బిల్డ్ సర్వర్స్లో ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి అంటే సో ఈ రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండాలి, అవునా? ఇప్పుడు మనం యుఎస్ సర్వర్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి? కంపల్సరీ కమ్యూనికేషన్ అనేది కావాలి. సో అలాగనే ఏజెంట్ అనేది ఉండేది అనమాట. చెఫ్ ఏజెంట్ అనేది ఉండేది. ఈ చెఫ్ ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ అయితేనే ఈ రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండేది. రెండింటి మధ్య
కమ్యూనికేషన్ ఉండేది. అప్పుడే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రెసిపీ అక్కడికి వెళ్ళి రెసిపీతో అది ప్రిపేర్ చేస్తుంది, అంటే ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది చెఫ్ ఏజెంట్. సో ఇదంతా ఏంటిది, ఏజెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్. ఏమంటారు, ఏజెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్. ఏజెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్. సో ఏజెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ చెఫ్ ఏజెంట్ రన్ అయితేనే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. జావా కానీ టామ్ క్యాట్ కానీ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. జావా ఆర్ టామ్ క్యాట్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఓఎస్ ప్యాచింగ్ కానీ ఏదైనా కానివ్వండి, ఓఎస్ ప్యాచింగ్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏముండాలి, ఈ సర్వర్కి ఇది రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది చెఫ్ ఏజెంట్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటేనే, చెఫ్ ఏజెంట్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటే రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉంటుంది. రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ చెఫ్ ఏజెంట్ ఇక్కడ రన్ అవ్వట్లేదు అంటే నువ్వు అప్లై చేసిన ఈ రెసిపీ ఇక్కడికి వచ్చి అప్లై అవుతుందా కాదా, ఇక్కడ రన్ అవుతుందా అవదా, ఏజెంట్ రన్ అవ్వకపోతే అవ్వదు. అవుదు. ఎందుకు అంటే సో ఇట్స్ ఏ ఏజెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్. చెఫ్ ఈజ్ ఏ ఏజెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్. సో బట్ ఏంటి, కుక్ బుక్స్ రెసిపీస్ ఈ మోడల్లో ఉండేది. ఓకేనా. సో తర్వాత ఏమొచ్చిందంటే పప్పెట్. ఏంటిది, సో పప్పెట్ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇది కూడా ఏజెంట్ బేస్డే, ఇది కూడా పప్పెట్ ఏజెంట్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ రెసిపీస్ కాన్సెప్ట్, పప్పెట్కి వచ్చేసరికి కాన్సెప్ట్ ఏంటిదంటే మాడ్యూల్స్. ఏంటిది, మాడ్యూల్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో మాడ్యూల్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. సో ఈ మాడ్యూల్స్ ఉపయోగించుకొని దీన్ని ఉపయోగించుకొని సో యాన్సిబుల్ అనేది ఎన్హాన్స్ చేశారు. యాన్సిబుల్ అనేది ఏం చేశారు, ఎన్హాన్స్ చేసి యాన్సిబుల్ అని కనిపెట్టారు. ఏంటిది, యాన్సిబుల్. సో ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది, చెఫ్ తర్వాత ఏమొచ్చింది, పప్పెట్. సో ఈ చెఫ్ను ఉపయోగించుకొని వాడు ఒక కొత్త ఫీచర్ని కాల్ చేసి ఆ మాడ్యూల్ అనే కాన్సెప్ట్ని క్రియేట్ చేశాడు. సో ఈ మాడ్యూల్స్ని ఉపయోగించుకొని ఇది ఏజెంట్ బేస్డ్ అని చెప్పాడు. పప్పెట్ ఏజెంట్ బేస్డ్ అవును కాబట్టి సో ఈ యాన్సిబుల్ వాడు ఏం చేశాడంటే ఏజెంట్ లెస్ కమ్యూనికేషన్ అని క్రియేట్ చేశాడు. ఏం క్రియేట్ చేశాడు, ఏజెంట్ లెస్ కమ్యూనికేషన్. సాల్ట్ ఇంకా ఓల్డా, సాల్ట్ స్టాక్ అది ఇంకా ఓల్డా, లైక్ చెఫ్ పర్ఫెక్ట్ కంటే ముందా తర్వాత? అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కాన్ఫిగరేషన్. అవును. సో నాకు తెలిసి పప్పెట్కి యాన్సిబుల్కి మధ్యలో అనుకుంటున్నా, నాకు కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు. ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ద సాల్ట్ స్టాక్. నేను ఇది యూజ్ చేశాను, పప్పెట్ యూజ్ చేశాను, చెఫ్ యూజ్ చేశాను. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేశాను. 1 సెకండ్. సో ఈ ఏజ్ సంథింగ్ లైక్ ఏం చెప్తున్నాను, యాన్సిబుల్. సో సంథింగ్ లైక్ ఐ విల్ షో యూ. ఐ థింక్ I have. Where is that? Terraform modules, Artifactory, Ground, AWS, Bitbucket, BCN, MXA, Bitbucket, ZDS, modules, US, Core Chef. Yeah, got it, guys. I want to open this in the VS Code. Open a folder, downloads. Open. Yeah, Chef instance. So you see, right? So image var.instance. So volume, SSH, password, provisioner chef, var.chef environment.
I will show you one thing. Yeah, provisioner remote exe inline sudo. So ఇవన్నీ execute అవ్వాలి commands. So volume key tags resources. I think bootstrap that, yeah. So something like this is one type of recipe. In that recipe, so all the commands is there. ఎక్కడో ఇంకోటి ఎక్కడో కాల్ అవుతుంది ఇక్కడ దించేది రెసిపీస్ నేను చూసాను. ఎం క్లీన్ ఆల్. సో ఎం క్లీన్ ఆల్ సో ఇక్కడికి ఏమవుతుంది ఎంకేడిఆర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. .tpl అనే కమాండ్ మౌంటెడ్ టు రెసిపీ కాల్ అవుతుంది. అక్కడ చూసాను నేను నోట్ చేసిన. చెఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నార్మల్ ట్యాగ్స్ recipes run list recipe core linux is the one type of a recipe. I will show you core linux eక్కడ start అవుతుంది. versions chef instance so node.js bootstrap chef wispy ఇంకోటి ఉన్నట్టుంది. ఇంకొకటి ఉంటుంది. సో అది డౌన్లోడ్ చేయలేదు అనుకుంటా. రెసిపీస్ ఉంటాయి అనమాట. సో రెసిపీస్లో ఇది ఏం కాల్ అవుతుంది అంటే ఆఫ్టర్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రా తర్వాత ఏం కాల్ అవుతుంది అంటే ఈ చెఫ్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది కాల్ అవుతుంది. ఈ చెఫ్ ఇన్స్టాన్స్ ఏమవుతుంది దానికి కనెక్ట్ అయ్యి సో మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో ఏదైతే కావాలో సంథింగ్ లైక్ ఏడీ కావాలి, సో ఏడీ అథెంటికేషన్ కావాలి, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, అవన్నీ కూడా ఈ చెఫ్ రెసిపీ ద్వారా మనం కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట. అదైందా? నేను చూపిస్తాను. అది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉండాలి రెసిపీస్. సో రెసిపీస్ తర్వాత జరుగుతుంది. సో ఈ పప్పెట్లో ఏంటిదంటే మాడ్యూల్ బేస్డ్. ఏంటిది? మాడ్యూల్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది? సో దీంట్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో మాడ్యూల్ బేస్డే బట్ ఏజెంట్ బేస్డ్. సో ఏజెంట్ కూడా సో ఏం చేయాలి? పప్పెట్ ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ అయితేనే సో దాంట్లో మనం ఏదైనా కాన్ఫిగర్ చేయగలం. Ansible. సో Ansible is nothing but a agentless communication protocol. Agentless communication. So agentless communication means without agent running on the client missions. So ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ వచ్చిందా? సరే ఏజెంట్ రన్ అవ్వట్లేదు, కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? లైక్ ముందే పాస్వర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ టైం పాస్వర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటాం వాటితో. సో ఇది లైనక్స్ సర్వర్, ఇది ఒక లైనక్స్ సర్వర్. ఈ రెండింటికి మధ్య ఒకవేళ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి? SSH కమ్యూనికేషన్ కావాలి. అవునా? SSH కమ్యూనికేషన్ కావాలి. SSH కమ్యూనికేషన్ ఉంది, బట్ ప్రతిసారి 100 digits మనం పాస్వర్డ్ అడుగుతూ ఉంటుంది SSH కమ్యూనికేషన్ అడిగితే. అవునా? సో దానికి ఏం చేయాలి? పాస్వర్డ్ లెస్ కమ్యూనికేషన్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? పాస్వర్డ్ లెస్ కమ్యూనికేషన్. సో పాస్వర్డ్లెస్ SSH. సో పాస్వర్డ్లెస్ కమ్యూనికేషన్ చేస్తే SSH పాస్వర్డ్లెస్ కమ్యూనికేషన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డైరెక్ట్గా అప్లై అయిపోతుంది. డైరెక్ట్గా వెళ్ళి సో ఆ పాస్వర్డ్లెస్ కమ్యూనికేషన్ ఏర్పరుస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు అర్థమైందా గైస్? ఆ చెఫ్ పప్పెట్ Ansible. గైస్ మరి అర్థమైందా? రమేష్, పూజ, Joseph, Girish, Mohan, guys. Yes. What yes? What is Ansible? It's a configuration management tool. Agentless communication. Mohan, please mute. అది నాయిస్ వస్తుంది ఎవరి దగ్గర నుంచి? గిరీష్ వాయిస్ రావట్లేదు, నాయిస్ వస్తుంది. పూజ చెప్పు. వాట్ ఈస్ Ansible, what is Chef, what is Puppet? Before Chef and Puppet are used, now we are using What Ansible. is Puppet, Chef, Ansible? I'm asking what is Puppet means it is module based and also agent Puppet based. ఎందుకు అని అడుగుతున్నాను. Puppet, Ansible ఇవి ఎందుకు? Terraform ఎందుకు? Why Terraform? Writing code. Writing code. కోడ్ రాస్తే ఎందుకు? కోడ్ ఎందుకు? In order to deploy first code
చెప్పు, తెలుగులోనే పర్లేదు. కోడ్ ఎందుకు మనం రాస్తున్నాం? In deployment process, first code కదా మనం రాయాల్సింది. First stage in Terraform we are doing, and next we are going to Chef, Puppet, Ansible in order to install Java, Tomcat. Next after infra తర్వాత. సో టెరాఫామ్ దేనికి? Writing code. రైటింగ్ కోడ్ దేనికి? Infra. ఎస్. Sorry, up to infra stage. ఇన్ఫ్రాని బిల్డ్ చేయడానికి టెరాఫామ్ వాడుతున్నాం. సో మాన్యువల్గా నువ్వు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తావు? త్రూ కన్సోల్ ద్వారా, AWS కన్సోల్ ద్వారా వెళ్ళి మాన్యువల్గా నువ్వు EC2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ద మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్, ఐ వాంట్ టు డూ ఏ ఆటోమేషన్. ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఆర్ ద బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ IAC tools. So IAC means infra as a code tools. So what are the tools they are providing for IAC? So AWS created their own tool, Azure created their own tool, Oracle created their own tool. So but it's not support to the other environment, other cloud providers. But we need a best solution. We need a best solution for all the cloud environments. It's that comes into the picture Terraform. So Terraform is the best solution, best IAC tool. Infra as a code tool for all the cloud providers. If you use the Terraform language, so we can build the infra on any cloud provider or on premises లో కూడా వర్క్ అవుతుంది టెరాఫామ్ అనేది. టెరాఫామ్ ఉపయోగించుకొని సో VMware VM క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో టెరాఫామ్ అనేది ఆన్ ప్రెమిసెస్కి వర్క్ అవుతుంది, క్లౌడ్కి వర్క్ అవుతుంది. So it supports on-premises environment as well as cloud environment. Got it? సో ఈ IAC అనేది ఇన్ఫ్రాని బిల్డ్ చేయడానికి. ఇన్ఫ్రా బిల్డ్ చేసిన తర్వాత సంథింగ్ లైక్ మన వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ ఏదో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ప్లాట్ఫామ్ కావాలి, అవునా? సో ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ లైక్ 2 యాప్ సర్వర్స్, ఒక డేటాబేస్ సర్వర్. 2 యాప్ సర్వర్స్, ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ అయితే బిల్డ్ చేసాం. బట్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత సో ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దాంట్లో ఏమేమి కాన్ఫిగర్ చేయాలి? సో కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా ఆఫ్టర్ బిల్డింగ్ ద ఇన్ఫ్రా వీ కెన్ యూస్ Ansible to automate the configurations. సో దాని పర్పస్ వచ్చిందే చెఫ్. సో చెఫ్ ఏంటంటే ఏజెంట్ బేస్డ్, ఇదంతా సక్సెస్ అవ్వలేదు. సో తర్వాత పప్పెట్ వచ్చింది. పప్పెట్ ఏంటంటే అదేమో చెఫ్ ఏమో కుక్ బుక్స్, రిసిపీస్ ఆ టైప్స్. సో తర్వాత ఏమొచ్చిందంటే పప్పెట్ ఏంటంటే సో పప్పెట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్లే బుక్స్ అండ్ మాడ్యూల్స్. The same concept is enhanced a puppet and released as a Ansible. So Ansible is a agentless communication and module-based installations, module-based playbooks. Now you got it right, guys? అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్, పూజ ఆర్ ఎవ్రీవన్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అసలు ఆ టూల్ ఏంటి, ఎందుకు అని తెలిస్తే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో ఫస్ట్ మనకు టూల్ ఎందుకు అని తెలియాలి. ఓకేనా గైస్? పూజ ఓకే. సో ఎందుకు యాన్సిబుల్? సో టు ఇన్స్టాల్ వాయిస్ ప్యాచింగ్ ఉంది. 1000 సంథింగ్ లైక్ నా ఎన్విరాన్మెంట్లో 3000 సర్వర్స్ ఉపయోగిస్తున్నాను. 3000 సర్వర్స్ కూడా సో నాకు వాయిస్ ప్యాచింగ్ జరగాలి. వాయిస్ ప్యాచింగ్ అంటే ఏం చేస్తాం? ఎవ్రీ సర్వర్ లాగిన్ అయ్యి దాంట్లో అప్డేట్ అని కొడతాం. అప్డేట్ అని కొట్టడంలో ఏమవుతుంది? సో వాయిస్ ప్యాచింగ్ ఏదైతే సెక్యూరిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఏదైతే ప్యాచెస్ ఉన్నాయో ఆ ప్యాచెస్ మొత్తం ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. అంటే అప్డేట్స్, ద వర్షన్ సంథింగ్ లైక్ మనం టెరాఫామ్ 0.11, 12 అట్లా. సో దానికి ఏంటంటే న్యూ అప్డేట్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అప్డేట్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, అదే ఇన్స్టాల్ అవుతూ ఉంటాయి. దాన్నే అప్డేట్ అని అంటారు. సో అప్డేట్ కమాండ్ 3000 సర్వర్స్లో కొట్టాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ ప్రొడక్షన్ 1500 సర్వర్స్లో మనం అప్డేట్ కట్టాలంటే మాన్యువల్గా సో ఎంత టైం పడుతుంది? సో ఈ టైం పడుతుంది కాబట్టి మ్యాన్ పవర్ని సో ప్లస్ దీన్ని ఆటోమేట్ ఎలా చేస్తారు అని వచ్చిన ఆలోచనే చెఫ్, పప్పెట్, యాన్సిబుల్. ఓకేనా గైస్? ఓకే. యా. సో అంతకుముందు యాన్సిబుల్ అనేది యాన్సిబుల్ వల్లే ఎవడో పెట్టిండు. తర్వాత దాన్ని ఎవడు ఎక్వైర్ చేసిండంటే రెడ్ హ్యాట్ కూడా ఎక్వైర్ చేసిండు. సో రెడ్ హ్యాట్ని అంతకుముందు రెడ్ హ్యాట్లోనే ఉండేది. రెడ్ హ్యాట్ ఇప్పుడు ఎవరు ఎక్వైర్ చేశారు? రెడ్ హ్యాట్ని ఎవరు ఎక్వైర్ చేశారు?
రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్. రెడ్ హ్యాట్ అంతకుముందు రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజే ఉండేది. దానిలో ఏం చేశారంటే ఐబిఎంకి అమ్మేశారు రెడ్ హ్యాట్ని. ఓకే. ఫస్ట్ జావా ఎవరు రిలీజ్ చేశారంటే సన్నోడు రిలీజ్ చేసిండు. సన్నోడు రిలీజ్ చేసింది అనమాట. సో సన్నోడు ఏం చేసిండంటే ఒరాకిలోడికి అమ్మేసిండు. ఏం చేసిండు? ఒరాకిలోడికి అమ్మేసిండు. ఫస్ట్ మాది కంపెనీ ఏముండేదంటే అంతకుముందు కంపెనీ కెవిల్ అని ఉండేది. సో దాన్ని ఎవరికి అమ్మారంటే బ్లూజేవాడికి అమ్మారనమాట. సో బ్లూజేవాడు ఇప్పుడు బ్లూజేని ఎవరు ఎక్వైర్ చేశారు? ఈ2 ఓపెన్ వాళ్ళు ఎక్వైర్ చేశారు. అలా సంథింగ్ లైక్ ఏదైనా ప్రొడక్ట్ బాగా సక్సెస్ అవుతుందంటే అమ్మేసుకుంటారు. వాడికి మనీ వస్తే అమ్మేసుకుంటారు. అవునా? సో అలానే ఫస్ట్ రెడ్ హ్యాట్ ఓఎస్ని సెంటోఎస్, రెడ్ హ్యాట్ ఓఎస్, రెడ్ హ్యాట్ ఓడే మెయింటైన్ చేసేవాడు. తర్వాత ఏం చేసిండు? బెస్ట్ డీల్ ఇచ్చిండు ఐబిఎం వాడు, వాడికి అమ్మేసిండు. ఇప్పుడు రెడ్ హ్యాట్ ఎవరికి ఉంది? ఐబిఎం. సో యాన్సిబుల్ అంతకుముందు యాన్సిబులే ఉండేది. సో ఎవరు ఎక్వైర్ చేశారు? రెడ్ హ్యాట్. సో ట్విట్టర్ అంతకుముందు ట్విట్టరే ఉండేది. సో ఎవడో ఉండేవాడు. ఇప్పుడు ఎవరు ఎక్వైర్ చేసిండు ట్విట్టర్ని? ఎలన్ మస్క్ కాడు. సో అలాగనే వాట్సాప్ అనేది ఫస్ట్ వాట్సాప్ అనేది డిఫరెంట్ వెండర్ అనేవాడు సో క్రియేట్ చేసిండు దాన్ని. అది పాపులర్ అవ్వగానే ఎవరు కొన్నారు? ఫేస్బుక్ కంపెనీది ఏంటి పేరు? మెటా కంపెనీ. సో మెటా కంపెనీ ఏం చేసింది? ఇన్స్టాగ్రామ్ వాళ్ళేనా? ఇంకా అది అయిందో లేదో మరి మేబీ. మెటా. సో ఏం చేసిండు వాడు? ఒక్కొక్క దాన్ని కొనుక్కొని ఆ అంటే వాళ్ళ దాంట్లోకి ఇంక్లూడ్ ఎక్వైర్ చేసుకుంటుంటారు. అర్థమైందా? సో అలానే సో ప్రతిదీ కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ బాగా పాపులర్ అయింది. ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ గూగుల్ పే ఉండేదా? జీపే ఉందా? జీపే ఫస్ట్ పేరు ఏదో ఉండేది, నాకు గుర్తు రావట్లేదు. కానీ అది ఫస్ట్ నేను 2013లోనో 15లో ఉపయోగించాను నేను. దాని పేరు ఏదో ఉండేది. అప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా 50 రూపాయలు 60 రూపాయలు అంటే 100 రూపాయలు పంపితే 50 రూపాయలు వచ్చాయి. అట్లా మేము ఎస్ తేజ్. సో తేజ్ ఏం చేశారు? అది బాగా పాపులర్ అయ్యేసరికి గూగుల్ వాడు ఏం చేసిండు? ఎక్వైర్ చేసుకున్నాడు. సో అర్థమైంది ఇప్పుడు ఎక్వైరింగ్ అంటే ఏంటి అనేది. సో రియల్ పేజ్ కూడా క్లార్వా ఎవరో ఎక్వైర్ చేశారు. అలానే హెడ్ ఇన్ఫోటెక్ అని ఉండేది అనమాట. నేను కంపెనీ వర్క్ చేసింది అదే రమ్మీ సర్కిల్ ఆ టైప్. సో దాన్ని ఏం చేశారంటే కెసినో అన్ని గేమ్స్ పెట్టి గోవా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే క్లార్వెస్ట్ ఐఎన్సి గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అని వాళ్ళు కొనేశారు. అట్లా ఎవరు ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ పాపులర్ అయింది, దాన్ని కొనేసుకొని వాళ్ళ ఎన్హాన్స్మెంట్స్, వాళ్ళ ఫ్యూచర్స్ అవన్నీ అలా చేసుకుంటారు. ఓకేనా? ఓకే. అర్థమైంది ఎక్వైర్. ఇప్పుడు యాన్సిబుల్ ఎవరు ఎక్వైర్ చేశారు? రెడ్ హ్యాట్ ఎవరు అండర్లో ఉంది ఇప్పుడు? ఐబిఎం. ఎస్. సో రెడ్ హ్యాట్ ఎక్వైర్ చేసింది కాబట్టి సో CentOS 7 వరకు దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాన్సిబుల్ ఆ డాకర్. బట్ RHELS 8 అదే CentOS 8, రెడ్ హ్యాట్ 8 నుంచి సో ఇలా ఆల్రెడీ ఎక్వైర్ చేశారు కదా, ఆ ఓఎస్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు డాకర్ అని ఇది. సో డాకర్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేశారు. సో అదే RHEL 7 కానీ 8 కానీ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ యాన్సిబుల్ అని కొట్టడంలోనే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ అనేది ఆ రిపాజిటరీ ఇన్బుల్ చేశారు. ఎప్పుడు? ఫ్రమ్ RHEL 8 నుంచి, CentOS 8 నుంచి. సో బిఫోర్ CentOS 7, CentOS 6 వాటిల్లో యాన్సిబుల్ అనేది లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? సపరేట్ EPL రిపో యాడ్ చేసుకొని దాని నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎన్హాన్స్మెంట్. సో 7కి 8కి ఎన్హాన్స్మెంట్ ఏంటిది? ఫీచర్స్ ఏం యాడ్ చేశారు? డాకర్ ఇన్బిల్ట్ చేశారు. డాకర్ యాన్సిబుల్ అనేది ఇన్బిల్ట్ చేశారు. నువ్వు ఇప్పుడు CentOS 7 నేను CentOS 7 సర్టిఫైడ్, అదే రెడ్ హ్యాట్ 7 సర్టిఫైడ్, RHC 7 నేను సర్టిఫైడ్. సో 7 అప్పుడు డాకర్ లేదు, యాన్సిబుల్ లేదు. ఇప్పుడు 8 సర్టిఫై చేసేవాడు కంపల్సరీ ఏం నేర్చుకోవాలి? యాన్సిబుల్ అండ్ డాకర్. సంథింగ్ లైక్ భాస్కర్ ఉంటే తెలిసేది. భాస్కర్ RHEL 8 నేర్చుకున్నట్టున్నాడు. సో వాడికి మేబీ ఐడియా ఉండొచ్చు, మరి చూసిండో లేదో తెలియదు. సో అతను RHEL 8 చెప్పారు. ఏంటిది? L8 RHEL ఓకే. 8th వర్షన్. RHEL అన్నా RHEL అన్నా ఏదో ఒక నేమ్ తో. ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ ఒక నేమ్ అట్లా వచ్చిందంటే అట్లా అయిపోతుంది కదా. RHEL 8 అంటారు. RHEL ఓకే. రెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్. సో ఇప్పుడు మీకు సో బిఫోర్ యాన్సిబుల్ ఏంటిదో అర్థమైంది. ఏముండేది? పప్పెట్ ఉండేది, చెఫ్ ఉండేది. ఆ రెండు ఏంటి? ఏజెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్. సో యాన్సిబుల్ అనేది ఏంటిది? సో పప్పెట్కి ఎన్హాన్స్మెంటే మాడ్యూల్ బేస్డ్ ప్లేబుక్ బేస్డ్ ఆటోమేషన్. కాకపోతే ఏం చేశారంటే
సో ఏజెంట్ లెస్ కమ్యూనికేషన్ చేశారు, పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ ఉపయోగించుకొని యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఆన్సిబుల్ ఆటోమేషన్ ఇంజన్. సో ఆన్సిబుల్ ఆటోమేషన్ ఇంజన్లో ఏముంటాయి, ఆ ప్లే బుక్ ఉంటుంది. ప్లే బుక్, సో ఇక్కడ ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆన్సిబుల్ ఏ లాంగ్వేజ్ ద్వారా అవుతుంది అంటే యామిల్, ఏదో అంటారు, యామిల్ని చెప్తాను తర్వాత. డాట్ యామిల్. సో టెరాఫామ్ అయితే, టెరాఫామ్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటిది? .tf. వెరీ గుడ్. హూ ఇస్? ఎవరు? శివ. శివానా? శివ. సో యాన్సిబుల్ ఉపయోగించి, సో యూ కెన్ ఆటోమేట్ ఎవ్రీథింగ్. డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆటోమేట్ చేయొచ్చు, క్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆటోమేట్ చేయొచ్చు, యూఏటీ ఆటోమేట్ చేయొచ్చు, ప్రాడ్ ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. అవునా? ఏదైనా చేయొచ్చు. డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏమున్నాయి, యాప్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, డిబి సర్వర్స్ ఉన్నాయి. అన్ని సర్వర్స్, ఏ సర్వర్స్ ఉంటే ఆ సర్వర్స్ని ఏం చేయొచ్చు, సో ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. అవునా? సో ఏంటిది ఇది యాన్సిబుల్ అనేది? సో యాన్సిబుల్ ఈజ్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్, ఆ సింపుల్, ఆ పవర్ఫుల్, ఏజెంట్లెస్ అండ్ వర్సటైల్. గైస్ అండర్స్టాండ్? ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటి? సోర్స్ కోడ్ అవైలబుల్, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, సోర్స్ కోడ్ అవైలబుల్. సింపుల్ లాంగ్వేజెస్. సో లేమన్ లాంగ్వేజ్, AML based. AML is a layman language, simple language, powerful and agentless, versatile. Ansible మేనేజ్మెంట్ నోడ్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక ప్లేబుక్ ఉంటుంది, ప్లేబుక్ రన్ చేస్తాం. దాంట్లో ఏముంటుంది? ఇన్వెంటరీలో మనం ఏ సర్వర్స్లో, క్లయింట్ సర్వర్స్లో, సర్వర్స్లో ఇన్స్టాల్ అవ్వాలని మనం ఇక్కడ పెట్టాము ఇన్వెంటరీలో. సో ఈ ప్లేబుక్లో సంథింగ్ లైక్ అప్డేట్ అని ఒక మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసి రాసాము. సో ఈ ఇన్వెంటరీలో ఉన్న సర్వర్స్ అన్నీ కూడా త్రూ ఏజెంట్, ఇది యాన్సిబుల్ మేనేజ్మెంట్ నోడ్ ద్వారా అక్కడికి వెళ్ళి వాటికి కనెక్ట్ అయ్యి, సో ఏం చేస్తుంది, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో నాకు వద్దు, నాకు హోస్ట్ 1లో సంథింగ్ లైక్ గ్రూప్ ఏలో నాకు ఒకటి రన్ అవ్వాలి. సో గ్రూప్ బిలో హోస్ట్ 2, హోస్ట్ n అని నాకు కావాలి. సో గ్రూప్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆ గ్రూప్కే పర్టికులర్గా నువ్వు ప్లేబుక్ రన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీలో నువ్వు అన్ని సర్వర్స్ పెట్టావు. నాకు అన్ని సర్వర్స్లో జావా కావాలా? అన్ని సర్వర్స్ అవసరం లేదు. కొన్ని సర్వర్స్లో జావా కావాలి, కొన్ని సర్వర్స్లో టామ్ క్యాట్ కావాలి, కొన్ని సర్వర్స్లో డేటాబేస్ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ గ్రూప్స్ కింద మన సర్వర్స్ డిఫైన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. గైస్ అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. ఎజెండా. మన ఎజెండా ఏంటిది? వాట్ ఈస్ యాన్సిబుల్? వై యాన్సిబుల్? యాన్సిబుల్ యూజ్ కేసెస్, ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ యాన్సిబుల్, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ విత్ యాన్సిబుల్, క్విక్ డెమో. వాట్ ఈస్ ఎజెండా? వాట్ ఈస్ యాన్సిబుల్? యాన్సిబుల్ ఇప్పటికే మీకు అర్థమైపోయింది వాట్ ఈస్ యాన్సిబుల్ అనేది. సో వై యాన్సిబుల్ కూడా ఇప్పటికే మీకు అర్థమైంది. అవునా? సో యాన్సిబుల్ యూజ్ కేసెస్ కూడా మీకు అర్థమైపోయింది. సో ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద యాన్సిబుల్ ఆల్సో మీకు అర్థమైపోయింది. అవునా కదా? సో ఇదే ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇలానే ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఎందుకు అనేది కూడా మీకు ఇక్కడ అర్థమైపోయింది. అవునా? సే ఎస్ ఆర్ నో. మోహన్ ఒక్కడేనా ఉండేది ఇక్కడ? అందరూ ఉంటున్నారా? ఏంది ఇది, ఎవరు మాట్లాడకుండా ఉంటున్నారు? So what is Ansible? Ansible is an open source configuration management and provisioning tool similar to Chef, Puppet and Salt. Ansible is an open source configuration management and provisioning tool. So provision ki pedda upayogincharu, open source so configuration management ke baga popular ayindi. Okay. So it uses SSH to connect to the servers and run the configured task. ఏవే టాస్క్ కావాలో ఎలా రన్ అవుతుంది? త్రూ SSH ద్వారా. సో Ansible lets you control and configure nodes from the single machine. ఎక్కడి నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చు? సింగిల్ మిషన్ నుంచి. సో we can control it. సింగిల్ మిషన్ నుంచి we can control it. ఏం చేయొచ్చు అంట? సో సింగిల్ మిషన్, యాన్సిబుల్ సర్వర్ అనేది ఒక సర్వర్ మిషన్. ఇక్కడ ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఈ సర్వర్ ద్వారా ఈ సింగిల్ మిషన్ ద్వారా ఇవన్నింటినీ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? సో యాన్సిబుల్ అనేది ఒక సర్వర్, యాన్సిబుల్ సర్వర్లో ఒక సర్వర్లో యాన్సిబుల్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏం కావాలి? SSH కమ్యూనికేషన్ ఒకటి కావాలి. SSH కమ్యూనికేషన్ ద్వారా ఈ అన్నిటినీ మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. నౌ యూ గాట్ ఇట్ గైస్? It uses SSH to connect to the servers and run the configured task. Ansible lets you control and configure nodes from the single mission.
what makes it different from other management software is that Ansible uses SSH infrastructure. సో అదర్ ఏం చేస్తాయి, ఏజెంట్ బేస్డ్ కంపల్సరీ చెఫ్ ఏజెంట్ పప్పెట్ ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏమి ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు అనమాట. ఏంటి డిఫరెంట్ ఏంటంటే, సో SSH ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా ఇది యూజ్ అవుతుంది. ద ప్రాజెక్ట్ వాస్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 2013 అండ్ బాట్ బై ద రెడ్ హ్యాట్ ఇన్ 2015. ఎప్పుడంట 2013లో స్టార్ట్ అయింది. బాట్ ఎవరు కొన్నారు? రెడ్ హ్యాట్ 2015లో కొన్నాడు. ఓకేనా? ఓకే. సో వై Ansible? సో వాట్ ఈస్ Ansible అర్థమైందా? Why Ansible? So no agent, as long as the box can be SSH into and it has Python, it can be configured with Ansible. యాక్చువల్గా Ansible ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంటే ఏంటంటే పైథాన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంట. పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయితేనే కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏర్పడుతుందంట. సో ఏజెంట్లెస్, బట్ సో సమ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్. idempotent. Ansible's whole architecture is structured around the concept of idempotency. The core idea here is that you only do things if they are needed and that things are reportable without side effects. అంటే మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా రన్ చేయొచ్చు, మీరు కావాలనుకుంటే ఎక్కడెక్కడైనా రన్ చేయొచ్చు. సో డిక్లరేటివ్, నాట్ ప్రొసీజరల్. సో మెథడ్ అనేది డిక్లరేటివ్, నాట్ ప్రొసీజరల్. C++, జావా ఇవన్నీ ఏంటి? ప్రొసీజరల్. డిక్లరేటివ్ విత్ ప్రొసీజరల్. బట్ ఇదేంటి? డిక్లరేటివ్ విత్ నాట్ ప్రొసీజరల్. సో డిక్లరేటివ్ నాట్ ప్రొసీజరల్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక జావాకి ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్, సింటాక్స్ ఫంక్షన్ ఉందంటే ఫంక్షన్కి ఓపెన్ బ్రేసెస్, క్లోజెస్ బ్రేసెస్, ఫంక్షన్స్కి ఎలా డిఫైన్ చేయాలనేది ఉంటుంది. బట్ ఈ YAML లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటిది? లేమన్ లాంగ్వేజ్. సో ఇట్స్ ఏ డిక్లరేటివ్, నాట్ ప్రొసీజరల్. So other configurations tool that tend to be procedural do this and then do not, and so on. Something like Ansible works by you writing a description of state of the mission that you want and then it keeps steps to fulfill that description. Tiny learning curve. Ansible is the quite easy to learn. It doesn't require any extra knowledge. So Ansible use cases. What are the use cases? సో ప్రొవిజనింగ్, సో ఇది ఎప్పుడో ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్, యాప్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు, కంటిన్యూస్ డెలివరీకి ఉపయోగించవచ్చు, సెక్యూరిటీ అండ్ కంప్లైన్స్కి ఉపయోగించవచ్చు, ఆర్కెస్ట్రేషన్కి ఉపయోగించవచ్చు. ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటిది గైస్? క్యూబర్నెటీస్, డాకర్స్. సెక్యూరిటీ కంప్లైన్స్ అంటే సో సిస్అప్సాలు ఉపయోగించేది, నెట్వర్క్ టీమ్ వాళ్ళు ఉపయోగించేది. కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటే మనం యూజ్ చేసేది కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఉంది కదా, డిప్లాయ్మెంట్. సో యాప్ డిప్లాయ్మెంట్కి కూడా వాడచ్చు. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్, జావా టామ్కెట్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కూడా వాడచ్చు. ప్రొవిజన్, ఇన్ఫ్రా ప్రొవిజన్ చేయడానికి కూడా వాడచ్చు. ఇది నాట్ రికమెండెడ్. అర్థమైందా? ఎస్ అర్థమైందా? సో ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద Ansible ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటిది? ఏముంటారు? Ansible ప్లే బుక్స్ ఉంటాయి. సో ఏముంటాయి? నెట్వర్కింగ్, హోస్టింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. Something like Ansible architecture. So something like CMDB. సో CMDB ఫైల్స్ ఉండే ఆ ఫైల్స్ ఇవేమీ అవసరం లేదు. Ansible ఇది సర్వర్. సంథింగ్ లైక్ డిస్క్రిప్టివ్, API, ప్లగ్ఇన్స్, మాడ్యూల్స్. సో ప్లగ్ఇన్స్ ఉంటాయి అండ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది. ఇన్వెంటరీ అంటే ఏమీ లేదు. సో ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, ఏ సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి దాన్ని ఇన్వెంటరీ అంటారు. సో మాడ్యూల్స్ అంటే ఏ మాడ్యూల్స్ ఎలా ఉపయోగించాలి. M మాడ్యూల్ ఉపయోగించవచ్చు. సంథింగ్ లైక్ M మాడ్యూల్, సంథింగ్ లైక్ టాస్క్, ఫైల్ క్రియేషన్, ఫోల్డర్ క్రియేషన్. సో ఫోల్డర్ మాడ్యూల్స్, ప్లగ్ఇన్స్, వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ ప్లగ్ఇన్స్. ఓకేనా? దిస్ is the architecture of the Ansible. So inventory. The inventory is the description of the nodes that can be accessed by Ansible. ఏముంటది? The inventory is the description of the nodes. ఆ నోడ్స్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్వెంటరీలో ఉంటుంది. సో దట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ద Ansible. By default the inventory is the described by the కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో డిస్క్రైబ్ అయి ఉంటుందంట. హూస్ డిఫాల్ట్ లొకేషన్ ఇన్ ఈజ్ ETC Ansible host. ETC Ansible host అనేది డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ హోస్ట్ ఫైల్. ఇక్కడ మీరు డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఇన్వెంటరీ. ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ lists either the IP addresses or a host names of the each node that is accessible by the Ansible. So every host is assigned to a group such as a web servers or a DB servers. The inventory file can be in one of many formats such as YAML, INC format.
ఇక్కడ ఏమున్నాయి, గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఇదేమో వెబ్ సర్వర్, ఇది సంథింగ్ లైక్ ఇది ఒకటి, ఈ గ్రూప్ ఏ అని వెబ్ సర్వర్ది, ఇది డీబీ సర్వర్స్. నువ్వు డీబీ సర్వర్స్ మీద డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు గ్రూప్ బిని కాల్ చేస్తే డైరెక్ట్గా గ్రూప్ బిలో ఏదైతే సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఆ సర్వర్స్లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో వెబ్ సర్వర్ టామ్ క్యాట్ జావా నాకు ఒక సర్వరే ఉంది, ఆ వెబ్ సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఓన్లీ వెబ్ సర్వర్లోనే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో దీంట్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ గ్రూప్స్. యూ అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా? సో ఎవ్రీ హోస్ట్ ఈజ్ అసైన్డ్ టు ఏ గ్రూప్. Every host is assigned to a group such as web servers or a DB servers, etc. The inventory file can be in one of many formats such as Ansible and INC. Examples of inventory files. So something like this is the server. This is the Ansible server. So web servers. What are the web servers? These are the web servers. These are the DB servers. So they are defining with they are separating with the groups, web servers and DB servers. Playbooks. Playbooks are simple AML files. Simple AML files. Playbook is nothing but a simple AML files. Simple సో YAML అంటే ఏంటిదంటే yet another markup language or AML. సో సంథింగ్ లైక్ HTML అంటే ఏంటి, హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్, అవునా? HTML హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ద సేమ్ వే YAML. సో YAML means yet another markup language. So yet another markup language. So playbooks are a simple AML files. These files are description of the desired state of your systems. Ansible then does the hard work of the getting your systems to that state, no matter what the state they are currently in. Playbooks make your installations, upgrades and day-to-day management repeatable and reliable. Playbooks are simple to write and maintain. So playbooks are simple to write and maintain. Playbooks are written in a natural language, so they are very easy to evolve and edit. Playbooks contains plays. Plays contains tasks. Playbook లో ఏముంటాయంట, ప్లేబుక్ అంటే ఒక ప్లేబుక్ అనమాట. ఒక ప్లేబుక్ రన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఏముంటాయి, ప్లేస్ ఉంటాయి. ఆ ప్లేస్లో ఏముంటాయి, ప్లే కంటైన్స్ సర్టెన్ టాస్క్స్. సో టాస్క్ కాల్స్ మాడ్యూల్స్. అదైందా? ప్లేబుక్ కంటైన్స్ ఏ ప్లేస్. ఆ ప్లేస్లో ఏముంటాయి, టాస్క్ ఉంటాయి. టాస్క్ని ఏం కాల్ చేస్తాయి, మాడ్యూల్స్ కాల్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ ఒక టాస్క్, డిఫరెంట్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. ఇది ఒక టాస్క్. ప్లేబుక్లో ఏముంటాయి, డిఫరెంట్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. ఆ టాస్క్ ఏం చేస్తాయి అంటే మాడ్యూల్ని కాల్ చేస్తాయి. ఆ టాస్క్ ఏం చేస్తాయి, మాడ్యూల్స్ని కాల్ చేస్తాయి. ఎలా రాయలేదా ప్లేబుక్? సో సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ రాస్తాం అనమాట, టాస్క్స్ మాడ్యూల్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్ Ansible ప్లేబుక్. హోస్ట్ ఏంటి అంటే మనం ఇన్వెంటరీ ఫైల్ హోస్ట్ ఏ హోస్ట్ కావాలి. సో వెబ్ సర్వర్స్ హోస్ట్లోనే అప్లై అవ్వాలి, వెబ్ సర్వర్స్ హోస్ట్లోనే కాన్ఫిగర్ అవ్వాలి. సో రిమోట్ యూజర్ ఈక్వల్ టు రిమోట్ యూజర్. ఏ యూజర్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి ఆ సర్వర్స్, రూట్ యూజర్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి. సో టాస్క్స్, ఏమేమి టాస్క్స్ ఉన్నాయి, సంథింగ్ లైక్ టాస్క్ నేమ్ ఏంటిదంటే ఎన్ష్యూర్ అపాచీ ఈజ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. సంథింగ్ లైక్ ఇది కామెంట్ అనమాట, నేమ్ అనేది ఆ కామెంట్. సో ఇదేంటిది, మాడ్యూల్. సో సంథింగ్ లైక్ ఇది ప్లేబుక్లో ఏమున్నాయి, ప్లేస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్లేస్లో ఏముంటాయి, ఆ టాస్క్స్ ఉంటాయి. టాస్క్లో ఏం కాల్ అవుతుంది, మాడ్యూల్ కాల్ అవుతుంది. ఎం అంటే ఏంటిది, మాడ్యూల్. ఈ ఎం మాడ్యూల్ కాల్ అవుతుంది. నేమ్ HTTPD స్టేట్ ఈక్వల్ టు లేటెస్ట్. సో ఇక్కడ మనం స్టేట్ ఈక్వల్ టు లేటెస్ట్ అంటే లేటెస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ అవుతుంది. లేదంటే మనకు కావాలనుకుంటే ప్రజెంట్ వర్షన్ అలాంటి వర్షన్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏమి ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, ఎం ఇన్స్టాల్ HTTPD స్టేట్ ఈక్వల్ టు లేటెస్ట్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. ఇక ఒకవేళ ఎం రిమూవ్ అవ్వాలంటే సంథింగ్ లైక్ డెనాయో ఏదో ఉంటుంది, సంథింగ్ లైక్. సో అపాచీ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత రన్ చేయాలి. సర్వీస్ అనేది ఏంటిది, మాడ్యూల్. ఎం అనేది ఏంటిది, మాడ్యూల్. సో ఇక్కడ టాస్క్, ఎన్ని టాస్కులు అనేది దీంట్లో
సో ఒక టాస్క్ ఇక్కడ టాస్క్స్ అన్ని టాస్క్లు ఏముంది 2 మాడ్యూల్స్ కాలేని అవునా. సర్వీస్ మాడ్యూల్ ఒకటి, ఎం మాడ్యూల్ ఒకటి. సర్వీస్ మాడ్యూల్ ఒకటి, ఎం మాడ్యూల్. ఎం అనేది ఒక మాడ్యూల్, సర్వీస్ అనేది ఒక మాడ్యూల్. గైస్ అర్థమైందా? Yes. యా. ఈజీయా? ఈజీగా ఉందా? ఈజీ 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 అవునా. ఏముండవు ఇక్కడ దీంట్లో ఏముంటాయి? ప్లే బుక్స్, ఇన్వెంటరీ. Modules. ప్లే బుక్స్, ఇన్వెంటరీ. ప్లే బుక్స్లో ఏముంటాయి? టాస్క్స్ ఉంటాయి. టాస్క్స్లో ఏముంటాయి? మాడ్యూల్స్ కాల్ అవుతాయి. ఓకేనా? Okay. Examples of modules. So there are lots of modules. There are lots of modules. One is service, one is file, one is copy, one is IP tables, etc. Any module can be used as a Ansible, the server name, -m, service, -a ఇది. సో ఇలాగైనా కాల్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే సో మనం ప్లేబుక్ ద్వారా అయినా కూడా కాల్ చేయొచ్చు. సో యాన్సిబుల్ లోకల్ హోస్ట్ -m. సో మనోడు అడిగాడు కదా అడాక్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటి అని. సో ఇలాంటి కొన్ని అడాక్ కమాండ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనకి ఫస్ట్ అసలు కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుందా లేదా అంటే ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఏర్పరచాలి అంటే పాస్వర్డ్లెస్ కమ్యూనికేషన్ ఏర్పరచాలంటే ఫస్ట్ మనకు అసలు పింగ్ అవుతుందా లేదా తెలియాలి అవునా. Yes. యూజ్ పింగ్, తర్వాత పాస్వర్డ్లెస్ కమ్యూనికేషన్. ఆ రోల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో రోల్స్ ఆర్ ద వే టు గ్రూప్ టాస్క్స్ టుగెదర్ ఇన్ టు ద వన్ కంటైనర్. ఎప్పుడు కంటైనర్ వచ్చినప్పుడు అనమాట. సో వీ కెడ్ హ్యావ్ ఏ రోల్ ఫర్ ద సెట్టింగ్ అప్ ఏ MySQL, అనదర్ వన్ ఫర్ ద కాన్ఫిగరింగ్ IP tables, etc. రోల్స్ మేక్ ఇట్ ఈజీ టు కాన్ఫిగర్ hosts. Roles makes it easy to configure hosts. Any role can be performed on any host or a group of hosts such as host all. All అంటే అన్నిట్లో అవుతుంది. Roles, role 1, role 2, role 3, whatever it may. So companies that are using Ansible. Which companies are using Ansible? Twitter, Cisco, Verizon, NASA, Atlassian, Red Hat. Red Hat, everything is using Ansible. Configuration management with Ansible. So Ansible is the simplest solution for configuring the nodes. It's designed to be minimal in nature. So node anno kada. So node is nothing but a server. Node is nothing but a instance. Node is nothing but a VM. Now you got it? Yes. It's designed to be a minimal in nature, consistent, secure, and highly reliable. Any developer, tester, or IT manager can easily configure nodes. Any IT person can write the playbooks easily. So ela easy. So Ansible configuration are simple data descriptions of your infrastructure. So Ansible configurations are simple data descriptions of your infrastructure. So infrastructure human readable, ensuring everyone on your team will be able to understand the meaning of each configuration task. So ఎందుకు ఈజీ కాబట్టి so everyone can understand. Ansible requires nothing more than the password or a SSH key in order to start managing systems and can start managing them without installing any agent software. So we need a password and SSH key. So ఈ రెండు ఉంటే చాలు. సో ఏజెంట్ ఎనీ ఏజెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో రిఫరెన్సెస్ docs.ansible.com. ఎక్కడికి వెళ్తావు? టెరాఫామ్లో. సో టెరాఫామ్లో ఏం చేస్తావు? Registry.terraform. సో docs.ansible.com. So Ansible automation controller documentation, Ansible core documentation, Ansible community documentation. Whatever you want, you can go. Ansible community documentation. So next playbooks, Ansible playbooks. Playbooks common playbook syntax. So playbooks ఇవన్నీ కూడా playbooks. Name, host, web server, remote user equal to root, tasks, Ansible built-in m latest. So something like write Apache config file రాయొచ్చు. DB servers, database servers root to ensure. So name Postgres latest. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ కూడా సో Ansible playbook ఎలా రన్ చేస్తారు? Ansible playbook.aml -i అని ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది. ఇన్వెంటరీ ద్వారా కూడా రాయొచ్చు. ఇన్వెంటరీ ద్వారా రన్ చేయొచ్చు. సో వేర్ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్, Ansible modules.
Ansible modules. All modules, Ansible documentation. ఇక్కడ చూడండి. All modules, cloud modules, clustering modules, command modules, crypto modules, database modules, file modules, identity modules, inventory modules, messaging modules, monitoring modules, network modules, notification modules, package modules, remote management modules, source control modules, storage modules, system modules, utilities modules, web infrastructure modules, Windows modules. So something like a package modules. Package modules. So Blender, Composer, Easy Install, Gem, Maven Artifact, NPM, Peer, pip, and apt get OS kaite ivanni. So RHSM register, RHN register. So ivanni package modules. Something like a cloud modules. Cloud modules endochu. So Amazon aithe Amazon, Ali Cloud, Alibaba Cloud aithe Alibaba Cloud, Amazon Cloud aithe Amazon Cloud, Azure, Cloud Scale, Cloud Slack, DigitalOcean, Docker, Google, Heroku, Imanius. సో ఇవన్నీ కూడా మాడ్యూల్స్. ఓకేనా? ఫైల్ మాడ్యూల్స్. ఫైల్ కాపీ చేయాలంటే అట్రిబ్యూట్స్ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, బ్యాక్ బులియన్ ఉంటుంది, చెక్ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. ఇది ఎగ్జాంపుల్. సో కాపీ ఏంటిది, మాడ్యూల్ ఏంటి, కాపీ మాడ్యూల్. ఒక ఫైల్ మనం ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి కాపీ చేయాలి. ఎలా కాపీ చేస్తాము? సోర్సు, డెస్టినేషన్, ఓనరు, గ్రూపు, పర్మిషన్స్ అవి కూడా ఇవ్వచ్చు కాపీ మాడ్యూల్లో. ఓకేనా? సో అన్ని మాడ్యూల్స్. సో ప్రతిదానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. అండర్స్టూడా? రేపు ప్లే బుక్ రాద్దాం. రేపు వాయిస్ అదే యాన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ చేసి, సో యాన్సిబుల్లో ఇన్వెంటరీలో ఒక 2 సర్వర్, AWSలో 2 సర్వర్స్ లాంచ్ చేసి, దాంట్లో సో ఒక సర్వర్లో యాన్సిబుల్ క్రియేట్ చేసి, ఇంకో సర్వర్లో ఏజెంట్లెస్ కమ్యూనికేషన్ ఏర్పరిచి, నెక్స్ట్ ప్లే బుక్స్, ఇన్వెంటరీ ప్లే బుక్స్ రాద్దాం. ఓకేనా? ఈజీ. యాన్సిబుల్ కూడా చాలా ఈజీ. ఇప్పుడు ఈజీ అనిపించిందా లేదా మోహన్? గైస్ ఈజీ అని ఒకరు కూడా. టెరాఫామ్ ఈజీయే కాదా? టెరాఫామ్ యాన్సిబుల్ ఇంకా తెలియదు. ప్రాక్టీస్ ఈజీ. అదేం లేదు పెద్ద. మీకు ఒకటి చూపిస్తాను. జీమెయిల్ something like a Terraform. ఇదంతా టెరాఫామ్ అప్గ్రేడేషన్ స్టెప్స్ అన్నమాట. టెరాఫామ్ని ఎలా అప్గ్రేడ్ చేస్తారు అని ఇది పెట్టాను మొన్న మీకు ఆల్రెడీ. పెట్టానా లేదా? పంపించలేదు సార్. చూడండి ఒకసారి ఎట్లా అప్గ్రేడ్ చేస్తారని. 0.12 to 13, 13 to 14 ఎలా, 14 to 1 ఎలా, సో ఎలా అప్డేట్ చేస్తారనేది ప్రాసెస్. సో చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది, మ్యాక్సిమం అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇది ఎవరిదంటే డిఎక్సి వాళ్ళది అనుకుంటా. సో సోర్స్ ఈక్వల్ టు AWS ఇన్స్టెన్స్ ప్రొఫైల్ CM యాప్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ల్యాబ్. సో రోల్ ఫర్ ప్రొవిజనింగ్ ద CM అప్లికేషన్ ఇన్స్టెన్సెస్. సో ఏజిఎం రోల్. సో రీసోర్సెస్ ఏమేమి రీసోర్సెస్ వాడారు వీళ్ళు, సో రోల్ ఏం వాడారు, డేటా ఎంత, ఒక కోడ్. సో మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తా, ఒకసారి చూస్తే చూడండి. ఓకేనా?
సో మీకు అర్థమవుతుంది అంటే కొంచెం ఇప్పుడు నీకు కొంచెం ఐడియా వచ్చింది కదా టెరాఫామ్ గురించి. సో రీసోర్సెస్ ఏమి ఉన్నాయో, రీసోర్సెస్లో ఏమి రిసోర్స్ ఎందుకు వాడతారు, ఈ రీసోర్సెస్ ఎందుకు వాడతారు ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. ఓకేనా గైస్? ఓకే. ఇక్కడ చూడండి S3 ఆబ్జెక్ట్, S3 ఏదో రాశారు ఇతను. S3లో ఏం వాడారు ఏంటి? ఈసీ టు డిస్క్రిప్ట్ టైప్స్ అంట, రీసోర్సెస్ వాడారు. నేను కూడా టెరాఫామ్ కొట్టాను, సారీ. opensource.com రెడ్ హ్యాట్ 8లో ఏం చేశారంటే, సో Ansible అనేది ఏ క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ టు Ansible ఫర్ sysadmins. ఇదొక Ansible ఆన్బోర్డ్ అప్లికేషన్, ఒకటి పంపినా అంటే అవలేగాడు ఏం పంపించింది. సో Ansible CFG inventory.inf ini, సో CFG Ansible.cfg ini ప్లేబుక్స్. ఏం ప్లేబుక్స్ రాసిండు? OTIs.mls రోల్స్ రాసిండు. పోస్ట్ రిలీజ్, ప్రీ రిలీజ్, అప్డేట్ రిలీజ్. సో ఇదేంటిదంటే Ansible CFG ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో ఏ సర్వర్స్లో మనం డిప్లాయ్ చేయాలి అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ ప్లేబుక్స్లో మనం రాసామన్నమాట అన్ని ఏమేమి కావాలి. ఈ రోల్స్లో ఏమేం చేసామంటే ప్రీ రిలీజ్. సో ప్రీ రిలీజ్కి ముందు ఏమేం చేయాలి? ఏం చేయాలి? బ్యాకప్ తీసుకోవాలి, అవునా? సో మనం ఏదైతే ప్రజెంట్ వర్షన్ ఉందో దాన్ని బ్యాకప్ తీసుకొని అదంతా చేయాలి, అది ప్రీ రిలీజ్ చెక్స్ మొత్తం. సో తర్వాత ఏం చేయాలి? అప్డేట్ అంటే చేంజ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి. చేంజ్ అంటే ఏమేమి స్టెప్స్ అనేది చేంజ్ అనమాట, అప్డేట్ రిలీజ్. సో పోస్ట్ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమేమి వ్యాలిడేషన్ చెక్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా రోల్స్లో క్రియేట్ చేస్తాం. సో ప్లేబుక్స్లో ఏంటి? యామెల్లో క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం చేశాడు? పర్ఫార్మింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆన్ హోస్ట్. సో హోస్ట్ ఈక్వల్ టు VNV. ఇవన్నీ అంటే వాడు ఎక్కడో డిఫైన్ చేసింది. సో రిమోట్ యూజర్ ఈక్వల్ టు SVC DOV వైర్లెస్. సో ఇది ఏంటిదంటే ఈల్డ్ స్టార్ అనమాట. ఇది రియల్ పేజ్ కంపెనీలోది. సో ఇది కామన్గా ఉంటుంది అనమాట. SVC DOV అనేది వాళ్ళు ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశారు Ansibleకి. సో వైర్లెస్, ఈల్డ్ స్టార్, లీ స్టార్ అయితే LS, అట్లా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ బికమ్ ఈక్వల్ టు S. సో ఏమేమి రోల్స్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి? ప్రీ రిలీజ్, అప్గ్రేడ్ అంటే ఫస్ట్ ఏం జరగాలి? ప్రీ రిలీజ్ కంటే ముందు సో జరగాలి, ఇది చేంజ్. సో తర్వాత పోస్ట్ వ్యాలిడేషన్స్, ప్రీ వ్యాలిడేషన్స్, రిలీజ్, అదే చేంజ్, పోస్ట్ వ్యాలిడేషన్స్. డిస్క్రిప్షన్ ప్లేబుక్ టు పర్ఫార్మ్ రిలీజ్ ఆటోమేషన్ ఆన్ సెలెక్టెడ్ పోస్ట్. అదైందా? మీకు కొంచెం ఇది ముందుకు పోతే అర్థమవుతుంది. ఓకేనా గైస్? కొంచెం మాట్లాడండి. వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. ఇది ELK, కాఫ్కా ELK అనమాట. ELK తర్వాత చెప్తాను. సో ఇవి కూడా ఉన్నట్టున్నాయి, పంపిస్తాను చూసి. బ్యాక్గ్రౌండ్ పప్పెట్టు, ఇక్కడ పప్పెట్టే ఉంది, చెఫ్ పప్పెట్టు. సో చెఫ్ పప్పెట్టు మనకు అవసరం లేదు అసలు. ఏమిటిది? చెఫ్
చెఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి, చెఫ్లో ఏమంటే రెసిపీస్, రిసోర్సెస్, కుక్ బుక్స్, చెఫ్ క్లయింట్, కన్వర్ట్ చేయండి. సో రోల్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఏంటిది చెఫ్ సర్వర్, నైఫ్ ఏమన్నా వస్తుంది, మళ్ళీ మీరు వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. క్యాచీ, హిస్టరీ, ఆన్సిబుల్ ఇక్కడ ఏదో ఉంటుంది. సో రిక్వెస్ట్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇలా ఉంటాయి, ఎస్ఆర్ యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్. సో ఎల్డాప్ అకౌంట్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. సో ఇది అనమాట, లాగిన్ అయ్యే పాస్వర్డ్ చెక్ చేసుకోమని చెప్తాను. పప్పెట్ అప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తారనేది ఇది ఒక ఫార్మాట్ అనమాట. ఇచ్చే కాల్ పప్పెట్ మాస్టర్, ఇది వద్దులే మీకు, మాస్టర్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఒక దగ్గర నేను దాసాను, అది ఎక్కడ పెట్టాను అనేది గుర్తు రావట్లేదు. క్రాన్ ట్యాప్, సో ఇక్కడ క్యాట్ vim.rcలో మనం ఇక్కడ సెట్ చేస్తాం అనమాట, అది చూపిస్తానులేండి. సో నేను అప్పుడు అది నేర్చుకున్నాను. దిస్ టు సర్టిఫికేట్ హరికృష్ణ చెరుకు సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ 3.5 total hours on Ansible Tower overview online courses. Ansible Tower is different. HTTPD installation. సో నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టాల్ HTTPD ప్యాకేజ్ హోస్ట్ అరే అనే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను, బికెమ్ ట్రూ. సో టాస్క్స్ ఏంటి, ఎం అనే టాస్క్, HTTPD ప్రజెంట్. సో నేమ్ స్టార్ట్ HTTPD సర్వీస్, ఎలా స్టార్ట్ చేస్తావు సర్వీస్, సర్వీస్ అనేది ఎం అనేది మాడ్యూల్, సర్వీస్ అనేది మాడ్యూల్. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, HTTPD రీస్టార్టెడ్ ఎనేబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని పెట్టాను. సో ఎలా రన్ చేస్తావు, యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ http.yaml, దీన్ని ఏం క్రియేట్ చేశాను, HTTP, ఇది ప్లేబుక్ నేమ్ ఏంటిది, http.yaml హైఫన్ సింటాక్స్ చెక్ చేస్తాను అనమాట. తర్వాత ప్లేబుక్ రన్ కూడా చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ మీకు చెప్తాను. పింగ్ కమాండ్, వ్యాలిడేషన్స్. సో నాకేమో ఈ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఈ SR ఇచ్చారు, వ్యాలిడేషన్స్ ఏమో అయితేనే లేదో. ఐ హావ్ వెరిఫైడ్ ద సర్వర్స్ అండ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ది సర్వర్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్స్ అండ్ స్విచ్ టు ద రూట్ ఆల్సో. సో SUC ఇదే చూశాను, ఇవన్నీ అయ్యాను. సో తర్వాత పింగ్. సో ఇది అడాక్ కమాండ్ అనమాట. సో నేను వర్క్ అవుతుందా లేదో చూడటానికి యాన్సిబుల్ గ్రూప్ -i. సో న్యూ టెస్టెడ్ అయినాయి. సో ఇది ఏంటిదంటే, సో ఒక ఇన్వెంటరీ ఫైల్, ఈ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ తీసుకొని -m షెల్ -ls -lat అంటే నాకు వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని చూస్తే, సో ఇవన్నీ ఇలా వర్క్ అవుతున్నాయి. సో ద న్యూయెస్ట్ INC, ఇది మీకు చూస్తున్నప్పుడు అర్థమవుతుందిలే గాయస్. ఓకేనా. ఇంకా కొన్ని ఉండాలి. సరే ఇంకొన్ని. స్టాప్ షేరింగ్, స్టాప్ షేరింగ్, స్టాప్